So I'm going to ask everyone to put their phones away. No pictures or anything like that. That's the practice of this space. So we'll invite you to observe that. Whatever you want. So when we invite for the first one, it was supposed to, there's no Elias and here Ellie is not. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome everyone to B'nai Jeshurun. I'm Rabbi Felicia Saul, our Chazan Ari Priven, for this very special Shabbat of Leo becoming a Bar Mitzvah, and to mark the transitioning. Mincha is a time of, and you can hear it in the melody of most of the prayers, that we're in the sleepiness of Shabbat. We've had the chance to kind of relax into Shabbat and enjoy its rest and renewal, and so we're in this moment of hopefully feeling very in it and comfortable and restful. And so we're going to begin the tefillah, the prayers on page 214,
page 214 in the red prayer books. It's called Lev Shalem. If it's not your, this is not your tradition, or you're not familiar with the prayers, we invite you to just follow along, enjoy the melody, sing along, Mala. There's nothing that you can do wrong. We're just asking again, once again, to keep the space free of electronics. אשר יושב בביתך, עוד יהללו חסלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, אלוהיך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חפר. גדול אדוני שבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. וזו זרועותיך יאמרו, וגדולך אספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. הנורך הוא אדוני, ערך אפיים ודול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורתם, ופועל הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. לכל אליך יספרו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר קראו באמת. רצוני רב יעשה, ואת שוועתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמין. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Please rise if you're able. Page 217, Chatzi Kaddish. יתקדש יתקדש שמי רבה, ועמדתי בחירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שם רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו, לעילם מן כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיין בעלמה, ואמרו אמן. We turn now to Seder Al-Tzat Torah, and we invite Leo to begin leading us in this part of the service on page 218. And I'll also invite Jesse Barnett, Sophie Silver Eisenstadt, and Maya Silver Eisenstadt, and Manny Bloom to come to open the ark. Leo, actually, Leo, you can take the cordless microphone. Take the cordless microphone. You're going to be facing the ark. Cordless microphone. Cordless, right there. ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך.
בשמיים ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדם רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You can be seated. In the afternoon service on Shabbat, we read Torah 4 times during the week, on Mondays and Thursdays, on Shabbat morning, and then on Shabbat afternoon, Monday, Thursday, and Saturday mornings. Shabbat mornings all are the same section of the Torah. There's like a section per week, and then in the afternoon, we're already moving into the coming week, so we get a preview. So this afternoon, Leo will be giving us a preview of Parashat Bahar, the coming week's parasha, which, if you'd like to follow along, this is a different book in the Chumash. It's in the back. If you want to follow along, it's not very long, so or you can just listen, and then Leo will be teaching about it. It's on page 738. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב ויכון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל לכן ולחסד ורחמים ולרצון ונאמר אמן. הבו גודל עלינו נו כבוד לתורה יעמדו הראשונים לעלייה הראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מריקים אדוני אליכם חיים כולכם היום. The first aliyah will be Leo's grandparents, Stuart Silver and June Wise, and Ben is going to escort them up.
ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת לאדוני. 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. יעמדו הורי הבר מצווה, שירה בת חייב, אסתר ויחיאל ברוך, וטביה בן חנניה וצדקיהו הלוי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני לעולם ועד. ברוך אדוני ומבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני שרך לא תזבח, וכרמך לא תזמור, את ספיחך את ספיר קצירך לא תקצור, ואת דנבי נזירך לא תקצור. שנת שבתון יהיה לארץ, וחייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולאשתך ותושבך הגרים עמה ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד, 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 בחור בר המצווה, אריה אליהו בן שירה וטביה לוי, לעלייה השלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בער בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים 7 פעמים, וחיו לך ימי 7 שבתות השנים, 49 שנה. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעזור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארצכם, וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביך יובל איש היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפטו תשובו. יובל כי שנת 50 שנה
תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחך, ולא תקצרו את נזירך, כי יובל כי קודש תהיה לכם מן חסדה, תאכלו את תבואתה, בשנת היובל הזאת תשובו איש של אחוזתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Asher Koach. Besides that, Leo just read the phrase that's on the Liberty Bell, Ukaratem Dora Ba'aretz L'chol Yoshveha, and you shall proclaim release throughout the land for all its inhabitants. We're excited for Leo to have this first moment of being called to the Torah as a bar mitzvah, and so I'll ask everyone to rise as we chant Shechianu, the prayer that gives gratitude for arriving at this occasion with joy and with life and with blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'echeyanu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'echeyanu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Yamdu Hamagbiya Vagolet Lesefer HaTorah. We invite David Barnett and Nancy Charney to come to lift the Torah. Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai B'yad Moshe. Okay, you can be seated. Leo is now going to share some words of Torah based on his Torah portion this Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. The name of my Torah portion is Bechar, which in English means on the mount. Bechar is found in the book of Leviticus. The main topics of my portion are the Shemitah, which literally translates to a year let go, and Jubilee, which in Hebrew is Yovel, translating to ram's horn. The Shemitah takes place every 7 years when there is a year of rest, following 6 years of work. The Jubilee is an even grander year than the Shemitah, as it takes place on the 50th year. The main idea of the Shemitah and Jubilee year is to have a year without the work of the plants and animals. As it so happens, this Hebrew year is the Shemitah year, and everything that happens in the Shemitah is happening as we speak. With Shemitah, the land of Israel was not touched by farmers for 1 year every 7 years. The number 7 is often considered lucky, and it has a certain mystique. It plays a very important role in both the Torah as well as in various other religions. The Tanakh was constructed with the idea that the world was created in 6 days, and on the 7th day, God rested.
On our calendars, we continue to use a 7-day week to keep track of time. The word in Hebrew for luck, mazel, equals 77. The first verse of the Torah consists of 7 words. Many Jewish holidays are 7 days long. In Christianity, Islam, Hinduism, and Buddhism, the number 7 also holds symbolic meaning. For those who know me well, I really love mangas, manhwas, and anime. One anime that I particularly enjoyed watching was The 7 Deadly Sins. The 7 Deadly Sins anime is a Japanese fantasy manga series featuring a setting similar to the European Middle Ages. The story follows a group of knights representing the 7 deadly sins. I like this anime because of the plot and setting. In both the Bible and in modern culture, there are references to the 7 deadly sins. There is a connection between some of the 10 commandments and the 7 deadly sins. One example is the commandment, don't commit adultery, which resonates with the sin lust. The 10 commandments predate the 7 deadly sins, as they were issued around 1450 BC. The Shemitah is particularly intriguing to me because it advocates for the importance of breaks and rejuvenation. All living beings, and even non-living objects, need rest to maximize efficiency and health. Rashi suggests that the reason for the sabbatical year is to give the land time to breathe, just as the weekly Sabbath allows people to seek renewal and revitalization. Rather than just rest, God intended that it would help the earth and its creatures thrive. It also allows people, plants, and the environment to get better and to cope better with the next year. By resting, we can separate ourselves from the worries that we experienced before our rest. Rest gives us a chance to have a break and then a fresh mindset with a better outlook. Each week, when we take time to reflect on Shabbat, we have the unique opportunity to experience the world to come. This means, on our day of rest, we are living a more perfect and peaceful and appreciative existence, and having a taste of what a perfect world would look like. In this way, going forward, we have a renewed start for the world to be a better place for all of us. I also think that God finds rest vital because, as seen in the Torah, God rests on the 7th day of the week, and on the Shemitah, the 7th year, demonstrating that it is crucial to observe the Sabbath and rest. I hope everyone will remember that rest is essential and we should understand its value. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yasher Koach. I invite everyone to please rise. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzchak V'Yaakov V'Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Leo, Aryeh Eliyahu ben Shira V'Tevya Halevi, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of your desire to live a worthy Jewish life. Leo, the Mincha service is the time of Shabbat when we are deepest in Shabbat, when the rest and the renewal has sunk in, and the beauty and glory of Shabbat has given us the strength to imagine a grander vision for the world. As you stand here today as a bar mitzvah who has studied the Shemitah year and the power of the cycle of sevens, most importantly Shabbat, may you give yourself such time for rest and renewal. Leo, you are an extremely organized and planful person. You are persistent and competitive. You have many passions and interests, from ping pong and tennis to Japanese graphic novels and geography and technology. Though small in stature, you have a big mind and a sensitive heart, and are committed to seeing things through and helping those around you. May God bless you with cycles of stopping, not only for the sake of restoring, but to also dream and imagine a life and world beyond the day-to-day of living. You had the creativity to set up a Leo corner in your home. May you be blessed with a big imagination like the Torah has, about a world of dignity, justice, and harmony, where all people are honored and have a place, and God's earth is treated as holy.
May Jewish community be a place where you can call home and a touchstone to journey from, just like the love and support of your family and friends. As you map your life, just as you love mapping routes from one continent to another, may you continue to find loving companions and teachers along the way. May you be able to stop and cherish where you are and not only where you want to get to. And may you be willing to disrupt and reroute if you need to follow a road less traveled. May this moment of Bar Mitzvah celebrate who you are today and launch you to tomorrow. And may blessings be bestowed upon you each step of the way. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures and faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. Seder Achnasat Torah, we're going to return the Torah to the Ark on page 221. And we invite for opening of the Ark, Alison, Adam, Daniel, and Lisa. Hashivenu Adonai Elecha Venashuva Chadesh Yameinu Kekedem Hashivenu Adonai Elecha Venashuva Chadesh Yameinu Kekedem. We remain standing as we turn to page 222. Everybody can go back to the seats. Hatzi Kaddish, which will be followed by the Amidah, and by the time of the Amidah, we'll be facing east. So we're going to be facing that way later. Okay, not yet, in a second, okay? יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קילותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שמי רבה מברך
לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר, יתרומם ויתנשא, ויתהדר, יתעלה ויתהלל, שמי לקודשיו ברכו, לילה במקום ברכתה, ושירתה, תשבחתה ונחמתה, גם ירן ויאמר ויאמרו, אמן. Towards the east, this way. Page 223. Baruch atah Adonai Eloheinu melech Eloheinu velchei avotenu v'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarach, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Chanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, V'Koneh Hakol. וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניכם למען שמו באחווה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרח אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מקרקר חיים בחסד, מחיי מתים רחמים רבים, סומך נופלים רופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך באה גבורות, ומי דומה לך, מלך ממצווה חיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, בדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue silently on page 226.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. We turn now to Shabbat Shalom, page 230. You can face front. התגדל ויקרא שם ברבה ויאמרתי וחירותי ועמדיך וחותי וחייכון ויכונו חייך בית ישראל בגלה וזמן קריב ויאמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שם וקודשה בריחו לעילם כל ברכתה ושירתה תוש וכתה ונחמתה תמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צרובתו דכו יצרק אדם ועוד משמי ואמרו אמן. אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Page 231. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמות השמיים ויוצרת השמיים כן נקווה לכם. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. In a couple of moments we're going to turn to Mourner's Kaddish. The
prayer that we say, although it's not about death, it's traditional to say. It's actually an affirmation of life. But those who are in mourning in the year of mourning or marking a yard site rise for this moment. And of course, I think many of you are thinking about Leo's grandma, who's not here and is deeply missed, Anne Louise Silver, and I know Stuart in particular, and Ted and Dan if he were here, Dan and Ellen and Elias and Gabriel. Wish they were here too, but COVID got them at the last minute. So we're all thinking of Anne's memory, and I'm sure she would have been extremely proud of you on this day, Leo. And these are just some words from Ted at this moment. She would have loved to join us, and her absence is hard because we never expected that she would not be here for this moment. As a mother, she was loving and pushed all of her children to contribute to the world around us. She was a loving wife and had a beautiful marriage that would have been 60 years long. Throughout her life, she was dedicated to helping her patients, people suffering from depression and schizophrenia and many other forms of mental illness, and she believed she could advance our understanding of psychoanalysis and devoted herself to reading, giving talks, and researching with that hope in mind. She believed deeply in psychoanalysis and making life better for her patients and others who experience suffering. And we know, of course, that she made all of your lives better. And so her memory is a blessing even as we hold her loss with us at this time. And so I invite all those in mourning or marking a yard site to rise at this time for Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish, page 232. Yitgadal v'kadash shemei Rabba, be'alma divrach yirutei v'yamlich machutei, b'chayechon u'v'yamechon, u'v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'gala u'v'zman kariv v'yamru amen. Yehei shmei Rabba v'rach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitaleh v'yitalal Shmei Kodesha Brecho, Leila min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'yamru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom b'romav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'yamru amen. You may be seated. Yehi zichrona levracha, may her memory be for a blessing. Mazal tov, Leo. Feeling good? Great. So we want to wish a mazal tov to Leo and to Ted and Shira and Ben and all the family and friends who are here. After the tefillah, what would you like them to know? People will just gather outside and you'll make your way to the celebration. And Leo's going to join us up on the bima once again to conclude with a beautiful melody, a nigun called Esa Einai, which is looking up to the mountains for the help that we need. And on this Shabbat that anticipates Parashat Bahara about on the mountain. So come be on the bima mountain, Leo, and lead us in the closing. Night.
Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov. Shabbat Shalom, Mazal Tov to Shabbat Leo and Shalom. Shira, Dan and Benjamin. Mazal Tov. מזל טוב על שבת שלום.